Hello friends, welcome to my language class. This is Praveen Masagi, teacher of English, Morarji Desai Residential School, Dutihalli. Today I am going to have a discussion on the lesson There is a Girl by the Tracks. Yes, this is the lesson which is prescribed for SSLC. Dear students, this is a lesson which teaches us the divine virtues of compassion, sympathy, and also we learn a lesson from this lesson, that is, we have to lend a helping hand when somebody is in need without giving a single thought. Who is the person? Is he related to me? What I meant to say is, we have to help a person who is in need of it without looking at his caste, creed, gender, color, status, etc. etc. In this lesson, there is a heartwarming or heart-melting incident where a girl called Roma meets with an accident, severe accident, and the interesting part of this lesson is a boy who is school dropout heads forward, even risking his life or keeping his life at the stake, moves forward to help that dying lady. What virtues made him? What qualities made him help that lady? What lesson should we learn from this lesson? Let's see, and let's learn a divine quality, divine virtue of mercy, sympathy, and compassion. Dear friends, before understanding any piece of text, it's very, very necessary to understand the author who has authored it, or the author who has penned down the particular lesson. Okay, now let's move on to understand about the author. The author of this lesson is Devan Kanal, and his initial or his original name is R. Mahadevan, and he was born on 8 September 1913 at Tiruvadaimarudur, Tanjavur district, Tamil Nadu, and his pen name is Devan. His occupation is a managing director at Ananda Vikatan magazine, and his notable works are, he has penned down many works. Among them, some of the important works I am going to quote here. Some of them are novels, Tuppariyum Sambhu, Maithili, Justice Jagannathan, etc. And other collections are Pokiri Mama, Mr. Rajamani series. It is published in series in his magazine, and he was died on May 1957 at the age of 43 at Chennai. This is about the author, a brief history about the author. Now let's move on to the lesson, where I'm going to list out the incident. The lesson opens with an incident that Roma Talreja, a 21-year-old call center executive girl, got into a crowded train back to her home after work. Roma Talreja, who was 21-year-old, she is a call center executive. After completion of her duty at her office, she is going back to her home. And she got into a crowded train. If you look at the pictures which are given below, this is the common scene in the metropolitan cities like Mumbai, Chennai, or Bangalore. She was trying to stand in the corner of the train. Somebody pushed her. She couldn't find anything to hold. She fell down by the tracks. Since it was very crowded train, she tried to manage herself to make space in the train, but because of the too much of jostling amidst the crowd, she was pushed down by some people. She tried to hold to make herself safe in that train bogie or compartment, but she couldn't find anything, so she fell off
the moving train. And at the meantime, there was a train which was going from the opposite direction, and there in that direction or in that train, we meet the hero of the lesson, protagonist of the lesson, that is Baleshwar. Baleshwar is an unemployed who is searching for a job. He is standing at the doors of the other train speeding in opposite direction, saw Roma near the tracks where train was moving from the opposite direction, and this Baleshwar was standing at the door, and he saw that some girl or somebody is lying by the side of the track. He pulled the chain. He tried to make some noise and asked people to stop the train, but when nobody head forward to help, he himself jostled through the people and he pulled at the chain. He called the others for help, but none helped. We will come to know later why nobody came forward to help him. ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನೇ ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಚೈನನ್ನು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಟ್ರೈನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೈನಿಂದ he risking his life, he jumped off from the moving train and he asked for the help. He jumped off from the moving train. He lifted Roma, who was severely injured and bleeding from her head, and walked to the road. So he came to her and lifted her literally from his arms, and he tried to find the road, and he came to road asking for the help. He asked motorists to help or for help, but nobody stopped. ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ರೋಮಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತಲೆಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸೋರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು, ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಅವಳು ರೋಮಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪರಿಚಿತರವರು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮೋಟ್ರಿಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. Later, after some time, later a middle-aged Gujarati tempo truck driver stopped. A policeman told Baleshwar to take her to Airoli. A police comes and asks him to take the girl to Airoli. ಅಲ್ಲಿ ಐರೋಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ disagreed and said there was a hospital nearby because she was severely injured and he knew that she needed immediate treatment. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಐರೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಐರೋಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಲೇಶ್ವರ್, ಬಿಕಾಸ್ he knew that there was a hospital nearby. They got first aid in the hospital. There were no proper facilities and lacked personnel. Personnel means persons or the people, workers, office staff. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ he got just first aid and moved to other hospital. Where do they go? Baleshwar called Dinesh. They go to other hospital. Baleshwar called Dinesh, the brother of Roma, and informed him about the situation. Meanwhile, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಶಿ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಹರ್ ಐಸ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ ತೆರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬಿದ್ರಿ, ಹುಷಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ಲು, ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನ್ಯೂ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಶಿ ಮೇ ಫೇಡ್ ಔಟ್ ಅಗೇನ್, ಶಿ ಮೇ ಲೂಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಗೇನ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳ್ಕೊಬೋದು, ಯಾರಿಗಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಅವಳ ಬ್ರದರ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ದಿನೇಶ್ and he told about the Roma's condition and where she is admitted. Told the name of the hospital to which they were taking Roma to. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ತಲ್ರೇಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ಡು ದೇ ಗೋ? ದೇ ಟುಕ್ ಹರ್ ಟು ದ ಡಿವೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಘನ್ಶೋಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್
Dr. Anil Agarwal treated her without any paperwork as Roma was serious. And Dr. Anil Agarwal felt that she could have bled to death if nobody had helped her. This is the point where we have to learn a lesson from this boy. Dear friends, ಇದು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಠ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯೋವಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಎ ಡೈಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ವಿ ಮೇ ಬಿ ಲಾಕ್ಡ್ or we may be called by the police for further inquiry. Yes, of course, it was earlier. ಮೊದಲು ಹಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಈವನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹರಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಒಬ್ಬ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದಿಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. And this is the real hospital where Roma was treated, and he is the real doctor, that is Dr. Anil Agarwal, who is there in the picture. He is the real doctor. So that's why I have collected these pictures. So ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮೊದಲು ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಿನೇಶ್ ಭಾಯ್, the brother of Roma Talreja, and meanwhile of these incidents, the truck driver, that is the Gujarati truck driver who had helped Baleshwar in taking her to hospital and even giving the mobile to inform Dinesh, had left the place. Then the truck driver went away. Baleshwar could not thank him without telling anything. He had left away. So Baleshwar regretted for not thanking the truck driver. Here, see, we have to help in such a way that we shouldn't expect any kind of appreciation. ಬಲಗೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆತ್ ಬೆಡ್, ಸೊ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಫೆಲೋ, ಹೀ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ಗುಜರಾತಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ರೀವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ because Dinesh Bhai had told Baleshwar that some of her belongings, that is bag and cell phones, are missing. When he came to hospital, Dinesh Bhai hospital ಬಂದ ನಂತರ ಅವಳ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ he revisits the accident spot. A railway employee helped him to get Roma's cell phone and handbag. In a few days Roma made a full recovery. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರೋಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗ್ತಾಳೆ. This is where she learns a lesson, or she comes to know that how she was rescued. She felt astonished to come to know how a stranger risked his life for saving a stranger. She felt she could never repay Baleshwar. So here the important part of this lesson is he had helped a stranger. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಬ್ಜರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗಾಗೋ ಲಾಭಗಳೇನು, ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ Baleshwar, that he is not so-called learned or any degree holder. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್, ಹೂ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಸ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ,
ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಅಥವಾ ನನಗೇನು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಟ್ ಈಸ್, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಹಳೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹರೀಶ ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹರೀಶ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಾಯಿಗಳೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಬಾಡಿ ಲಿಟ್ರಲಿ 2 ಪೀಸಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಜೀವಂತ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನರ್ಧ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿರೋ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆ ದೇಹ ನಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ, ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಹರೀಶ ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಂತ್ವನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ನಿಜ, ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು? ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ನಿರಂತರಂ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರು ಭರಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಸಾಂತ್ವನಗಳೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ನೋವನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಿದನ್ನು ನೆನಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್, or he did not look at the person, who is she, is there any profit to me by helping this unknown person? He didn't think anything, he just went forward to help her. So after recovery she comes to know that she felt astonished to learn how a stranger risked his life. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಾಯ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೈನಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬಿದ್ದೇನಾದರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬೀಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನೆವರ್ ರೀಪೇ ಬಾಲೇಶ್ವರ್. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಪಸ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗನ್ನುವಂಥ ಫೀಲನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಆಸ್ಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, somebody asked him, what made you to help you? When asked Baleshwar, and Baleshwar said that he was new to Mumbai or new to Bombay and the people there are afraid of police. Yes, of course, I told you earlier, ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಭಯ ಇದೆ, ಮೊದಲಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಭಯ ಬೀಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ದೇ ಫಿಯರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. He said that day it was Roma. That day it was Roma. Other day it could be anybody. This is what we have to understand. ಅವತ್ತು ರೋಮಾ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೀ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಯದಲ್ಲಿ ದೂರ ನಿಂತರೆ ನಮಗೇನು ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ. ಥ್ರೂ ಹೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಬೈ ದಿಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಟೈಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್, he teaches us a lesson that we have to help the person who is in need of help. Now this is what the lesson all about. I hope you understand and I hope you understood what is the main force and focus of the lesson. Now here some of the pictures I have collected. This is Roma Talreja, who met with an accident. This is the real girl who met with an accident, and this was the news clipping which was printed in the Bombay magazine or Mumbai Mirror newspaper. And this is the boy Baleshwar Mishra who helped that lady. He was from UP. Friends, hope you enjoyed this session. ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಮೈ ಲೆಸನ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ like, share and comment, and please subscribe my YouTube channel and give feedback on 98452-93140 through WhatsApp or Facebook or YouTube. Please subscribe my channel and press the bell icon in order to get notified about my further videos. Thank you.